Good morning. These are figures from the paper from 2014, and it's dedicated to the regulation of AKT channel by NO, nitrogen oxide. So these are some figures from this paper, and I would like you to look at it. You can ask any questions and draw a conclusion as to how they think AKT1 is regulated. We see here that they check whether vitamin B6 influences on the activity of AKT1. And we see that PLP decreases the activity. It decreases the flow of potassium through the channels. And it is here, you can see it, right? Yes. And we also see that there are other messengers which can lead to the production of PLP. And this messenger is nitrogen oxide. We see that when there are a lot of NO, we get more PLP. And mutants overproducing NO will show this result. And we see what results? That the growth of roots inhibits and is inhibited, and the activity of AKT1 is also decreasing. Where do you see activity of AKT1 in response to NO? I guess it's figure B, up above. We can see in figure A that that SNO mutants, which produce vitamin B, have less potassium current. Not current, it's a content, sorry. It's not a current, it's a content, so there is less potassium getting in the plant, right? Right. And in the figure B, we see that by addition of nitrogen oxide, we can lower the potassium content inside the cell. And by taking a mutant which has overproduction of nitrogen oxide, we can see that potassium content in the cell is lower also. In the plant? I'm sorry, I didn't write it down here, but it is content in the plant. So that the net influx of potassium is inhibited. Okay, Sash, do you have anything to add? What would you do next? I think it would be interesting to see whether how NO directly regulates flow through potassium current through AKT1, because in this study we see only how PLP interacts with potassium current, but and we see how NO affects production content of potassium inside the cell, but we don't see how it
regular, how it's the direct connection between the current and NO. Exactly. So also we can, for example, if we express AKT1 in the xenopocyte and add NO, just add SNP to the system, do you think it will inhibit PLP? Or inhibit the AKT1, current for AKT1? I think no, probably because we don't have PLP, and it is a good way to check this. Exactly, it's a really good way to check if it's only indirect and only indirectly affects the influx through the NO channel. Excellent. So today we continue talking about different families of potassium transporters, and this time it is tandem-pore potassium channels. So the reason they're called tandem-pore because they have two domains with two transmembrane domains and one pore domain. And it is a big family, and they have a conserved motif for the selectivity filter, which is glycine, tyrosine glycine, and aspartic acid. So that's how we recognize them. And that's a better picture of their structure. And they often have two domains. And so basically this is topology of the channels. And so tandem-pore channels, often, majority of them are localized on different endomembranes. And they regulate potassium content in cytoplasm and vacuole and in different endomembrane compartments, which is also very important. For example, there is one that is TPK3 that is localized to the stromal lamella of thylakoid membrane. So here it is. And it controls transmembrane potential. So when there is a proton force, so the protons are pumped into the lumen, and as a result, positive change inside increases, right? So the potassium, TPK3 is pumping potassium out, and thus it controls this membrane potential, and as a result, proton motive force. So what can you say about this tandem-pore potassium channel? This is functional expression of the TPK1 channel in yeast vacuole. First, is it single channel or whole cell? Sash, whole cell or single channel? I guess it's a single channel because it has only two conditions, on or off. There is no partially active state, so I guess it's a single channel. I also think it's voltage regulated, but it's not strongly voltage regulated. It doesn't turn on or off. It's very slightly, yes, outward, but very slightly, so it's considered not really voltage regulated. Also, when you see it's, the current is very slow, right? Very small, so picoamperes, so it is, you are right, single channel. Yeah, and so this TPK1, it mediates voltage independent, mostly voltage independent, but potassium selective currents, and it's working in guard cells, and it's important for vacuolar release during closure. So
movement of potassium during guard cells opening and closing is very important, and you need to quickly regulate both inward flux of potassium inside the cytoplasm during opening and so movements of potassium during opening and closing of stomata is very important. So it's just funny how how plants got those tandem-pore potassium channels. So ancient voltage-gated channels was in archaea and bacteria was voltage regulated, and in animals it isn't. And then it got into red algae and green algae through from paramecium host, and then in plants, in low plants, we have voltage regulated, and in higher plants, it's mostly not voltage regulated. All right, next one is HKT transporters. So HKT transporters are very important, and they consist of 10 to 14. No, they have hydrophobic core that consists of 4 membrane, transmembrane domain and pore domain. They have relatively short N and C terminals. They're assembled in 4-fold symmetry and with 4 P loops associated in the center that makes actual selectivity filter and a pore. And that's how it looks. So there are 2 main classes of HKT transporters. So class 1 show high selectivity for sodium than for potassium. Some of them are just exclusively sodium transporters. Class 2 considered to be sodium-potassium co-transporters. So please look at these figures from the paper that is dedicated to the characterization of Arabidopsis HKT1 activity. So here is our oocytes, injected, uninjected oocytes, and HKT1 is cDNA injected oocytes. And what can you say here from this data? That potassium does not play a role in activation of these channels. Activation or? Working of these channels. So channel does not let potassium through? Yes, right? They are not selective to them. Okay, so this is one proof of the point, and here is the current voltage curves of AKT1 expressing oocytes in the presence of different concentration of potassium and sodium. So first, why did they do it, and what would be your conclusion, Sasha? So we have different concentration of sodium here, of potassium here and sodium here. So why would they do it? I guess they were trying to estimate which ions they react on. And we can see that changing potassium concentration doesn't affect the activity of the channel, which proves that they do not react on potassium. And changes in sodium concentration actually change their activity. I guess increasing sodium concentration activates the channel. I can't see labels clearly, but 10.3 millimolar. Alan, what is your take home from this? I think that
sodium can activate the channel when the concentration is increased. Right. Sash, what would you take home from this one? A little hint, pay attention to the point where the current crosses the voltage line. What do they check here? They check Mind you, inside the oocyte, sodium concentration is constant. What would this tell you? I think that during experiment, during the concentration inside the oocyte is constant. Mm-hmm. And, So we change concentration of sodium where? outside of the cell? Yes. So the result would be It will be a change in resting potential of the cell, and we can see that in Uh-huh. the figure D, because our line is crossing the abscess axis. yes, the voltage. Different points, and we can see that increasing of sodium concentration leads resting potential to Not resting. It's not resting potential they're looking at. What they're looking here, what this point will tell you. When there is no current, Exactly, and it depends on what? depends on concentration of sodium. Outside concentration of out concentration. Only outside. Huh? We change it outside, so probably yes. Yes, but our concentration, xenoperoxide concentration of sodium inside is what? Constant. Yes. We change it outside, so what do we change? The equilibrium, the potential of membrane outside, the difference in potential outside and inside the membrane. So this is a current voltage curve, right? At different sodium concentrations with constant potassium, right? This is constant sodium, different potassium. You have current here, yes? That always is crossing the voltage line at certain point, minus 100 millivolts. What does it mean? I get it now. Yes! It means that differences in concentrations of potassium inside and outside the cell doesn't change. Yes. It means the channel lets potassium through. No, sorry. So the difference in concentration, when we change concentration inside and outside for potassium, what do we change? The membrane potential. No, membrane potential we set ourselves, correct? So we change membrane potential at which? Current means is zero. Yes, correct? So here we change potassium concentration, yet the current crosses x-axis at one point. What does it tell you? Potassium does not go through the channel.
You see, you understand now? So, because if it would have crossed this channel, then when we change concentrations outside and inside, what happens? We change the point of crossing this line. Which is The potential. equilibrium Equilibrium potential. for these ions. which is potassium, Yes. right? So if indeed potassium would have gone through this channel, right, then we will have changes in the point where it crosses. Sasha, are you okay with this? Yes. Okay, now we get to the sodium. So here we have constant concentration of potassium, right? And we change sodium. What happens? We change the equilibrium, and that means That that sodium goes through the channel, and we get new equilibrium. Yes. So with 100 millimolar, we have the equilibrium is about minus 60 millivolts, and at 0.3 it is minus 120. How would you explain this, Sasha? Concentration of sodium is increased outside the cell, goes inside the cell, and when sodium concentration is higher, then we need to apply more, then we need to depolarize cell membrane more to stop sodium current. To stop, have you anything to add? Probably it leads to action potential. We are not talking about. Probably the other ions can interact with membrane potential and go through the membrane to neutralize the charge we get from a higher concentration of sodium. All right. So the higher concentration outside, the more negative or more positive membrane potential would be equilibrium potential. More positive? More positive, yeah. Okay, so it shifts to depolarizing potentials, okay? All right, so this is a good way of checking, of relatively easy checking which ion channel lets through, is selective for. Okay. So this is a picture of a salt desert, and you all know that salt stresses are very detrimental for agricultural crops and for plants as well, due to several reasons, and its toxicity of sodium ions and osmotic problems and so on. So here is our favorite HKT1 type transporter, which is selective for sodium. This is Arabidopsis, the only one HKT type transporter, HKT1,
and it plays a role in sodium homeostasis basically, but here is the mutant. Sus2 is actually first called HKT1, it was first called Sus2. And this is 50 millimolar of sodium chloride, this is wild type, and this is HKT1. And it is a transporter that transports specifically sodium. Now, please think, how can you explain it? You would think if you don't have sodium transporter, you will be better off at sodium stress, but it's opposite here. Probably the plant can't regulate the transport of sodium into the cells, and it leads to changes in osmotic potential, what causes kind of drought in plant. Yes, but it is a sodium transporter. So if you don't have it, you would think that sodium would just not get in, and sodium is not good for you, for the plant. But sodium can go through the other cation. That is true. I want you to think about the whole plant, all right? So you can't help getting sodium inside the cell because there are transporters that are less selective, not very selective. And if you have a higher concentration of sodium inside, some sodium will get in. Then it will get where? The plant will try to accumulate it in vacuoles to minimize the changes in the cell. That is true, but this one is not vacuolar type. This is HKT1, which is on plasma membrane. But I mean, sodium just goes to the vacuoles, which would be good, but it can get into apical meristem, xylem, and then to the young leaves. And that's where it is really bad for the plant, right? So what you want to do is you want to get rid of the sodium before it gets to the young leaves and inhibit photosynthesis and so on. And it's basically HKT1 is localized in xylem parenchyma cells, and it unloads sodium from the xylem to the xylem parenchyma cells, where it cannot give so much damage. It cannot damage the plant as much, and as a result, it inhibits transport from the root to the stem of sodium, and prevents the sodium from reaching shoot and young leaves, where it can kill the plant, basically. So if you look at this plant, it's not very happy because all the sodium is likely to get to the young leaves and to the shoot and inhibit photosynthesis, and that's not really good for the plant. So there is another subfamily called HKT2s. They are important for maintaining of potassium acquisition through sodium-potassium contransport under salinity stress, and it is very important for plants growing in the high salt environment. So it's so far identified from monocots only, and there is a selectivity filter in our HKT1's first P loop, and there is a possibility of having serine or glycine at the certain point of the P loop. And the subfamily 2-1 has serine at this point, and subfamily 2 has glycine.
and that changes selectivity of this transporter. And in rice, for example, the HKT2, one expressed in root peripheral layers, and it's a main pathway for potassium, for high affinity sodium uptake, and contributes to plant growth under conditions of potassium shortage. Okay. So here is our two channels. They're both from rice, HKT21 and HKT22. So what would be your take home from it? So in these experiments, the channels were expressed in cultured tobacco BY2 cells, which are basically cell culture. You know what cell culture is, don't you? So it's like xenopus oocytes in this case. So they first show that they don't have this type of channels, and then they express these channels in the cultured cell and analyze the currents. So first they show that vector BY2 cells transformed with just the vector do not have any current. So Sash, you started to talk about this. Only vector, there is no natrium, Sodium. Sodium inside the cells. Flux of sodium inside the cell. So at any time. Yes. And there is no influx, as we can see on the figure back. No, this is, we are talking here about class 1. So can you please first talk about A and B here? What does it tell you? And when there is HKT 2.1 transporter, there is greater amount of sodium inside the cells, and it increases all the time. And when there is HKT 2.2, then the Potassium. Sodium influx stays in fact as low as with no transporter. Control, yes. Sash, can you talk about this one, please? Class 2B. Here we can see that if we add rubidium, because rubidium usually goes through potassium channel, it is easier to detect, so it can be used as a replacement for potassium for experiments. And we add a small amount of sodium, but and large amounts of rubidium, and we look for rubidium concentrations, its influx, and we can see that HTC21 channels, which on the previous picture
a lot of sodium through doesn't affect rubidium influx, but cells expressing or HKT22 have high rates of rubidium influx, but they have low rates of sodium influx, which can, from this we can conclude that HKT21 channels, transporters, I'm sorry, sodium selective, and HKT22 transporters are potassium selective. Okay, that's a good point. Now, Alyon, what is the D? Can you talk about the D? In picture D, we see the influx of rubidium when we have sodium or if there is no sodium. So when there is no sodium, the rubidium does not go through the AKT 2.2 channel. So which would tell you? That sodium activates the current of activate the channel and Transporter. transporter, yes, and rubidium then can go through it. It's either activated channel or, as I have, With a co-transport. co-transport. Yes, so it's okay. Is it clear? Everything is clear here. Yes. Okay, good. So take home from it, you have, there are in plants class 1 HKT transporters that transport sodium and class 2 that are sodium potassium co-transporters, and they are important in salt tolerance. Both of them are important in salt tolerance, and one of the reasons is that they retrieve sodium from the xylem to avoid excess amount of sodium going to the leaf and shoot. Okay, so it's just a really interesting fact. So there is Arabidopsis and Telangiella, which are very close relatives, yet Telangiella is very salt tolerant as opposed to Arabidopsis, who is real glycophil. And difference between those are this HKT from Telangiella has this strange substitution in pore 2, right here. And then if we look at salt tolerance of Columbia, they're not very tolerant. The HKT1 is even less tolerant. If you take HKT1 promoter and express HKT1 under the control of this promoter, it pretty much looks like wild type. Yet if you take AKT1 promoter and express in Arabidopsis Telangiella HKT1, with that one amino acid substitution, you remember, it's really doing good. So, and if you look at the potassium content in the yeast strain expressing HKT1 with a mutation, with one mutation, with second mutation, with both of them, and with Telangiella, what would you take home from it? What would be your conclusion? I can conclude that M211D substitution is critical for transporter function. It increases its activity a lot, and other substitutions, well, This other one. 211
242 substitution does not have this effect. Double mutant has an increased activity and which has a TS variant, and it can be concluded that TS variant probably has this N211D substitution, which is increase the activity. All right, and these are responses of HKT1 and HKT1 with the substitutions, different substitutions, and telangiella HKT1 with substitutions. Alon, can you explain these results, please? So, current voltage. Here we see that the current of potassium increases when we substitute N211 to D amino acid. In where? In what transporter? In HKT1. Yes. And there is the decrease of sodium current because of this substitution. Probably it changes the selectivity to ions of this channel. Okay. And when this halophyte has this substitution, we see that the sodium transport doesn't change, and the potassium current really inhibits. So probably it is not the the most effective substitute, but it can but it can imitate the substitution of halophyte in Arabidopsis. It can. What I didn't understand your last sentence. I think that this substitution is not actually the substitution in halophyte, because we see the changes in potassium currents. But changes in potassium current where? In which? In halophyte AKT1 with substitution. So this is, you understand that these are oocytes, right? Yes. But probably this substitution can imitate the substitution in halophyte AKT1 transporters when we put it in Arabidopsis AKT1. When we put what in Arabidopsis? This substitution. Ah, yes, when we substitute this amino acid in Arabidopsis HKT1. Yes. Okay. Do you have anything to add, Sasha? Okay. Nothing. So basically, functional. So this is HKT1s is uniporter, and with substitution it becomes symporter, sodium potassium symporter, and this differential cell activity is based on asparagine, polar and uncharged, versus aspartic acid, negative variance in the pore region, and that's important. So wild type is uniporter, and the one substitution makes it a symporter. Okay, thank you. Это титульник. Поехали. В общем,
Возвращаемся к биологическому вопросу. В данной статье освещался вопрос, как разные активные формы кислорода влияют на рост пыльцевых трубок. Главное слово здесь «разные», я его даже подчеркнула, потому что в большинстве предыдущих работ активные формы кислорода рассматривались как единое целое, такой монолит. Вот. Но на самом деле активных форм кислорода много, они разные, и регулируют рост пыльцевой трубки они по-разному. И основной целью этой работы было их разделить и показать, что они имеют разный, в некоторых случаях даже абсолютно противоположный эффект. Для того, чтобы их разделить и понять, что они разные, влияют на пыльцевые трубки по-разному, локализовали максимум концентрации разных АФК в растущей пыльцевой трубке, вот, и сравнили картины между собой. Дальше на слайдах будет видно, что они не колокализуются, то есть в разных частях пыльцевой трубки активные формы кислорода образуются абсолютно разные. Вот. Затем проследили, какие активные формы кислорода ингибируют, а какие стимулируют рост пыльцевых трубок, добавляя их в среду для проращивания. Там тоже некоторые активируют, некоторые ингибируют, то есть эффект разный. Вот. Визуализировали изменения в расположении органелл, происходящие под действием активных форм кислорода, то же самое, абсолютно у разных форм кислорода абсолютно разные изменения. Изучали эффекты активных форм кислорода на мембранный потенциал и на зонирование pH. А также выяснили, в конце происходит в клетке образование или тушение, то есть какие активные формы кислорода образуются самой пыльцевой трубкой, а какие поступают экзогенно, то есть из тканей пестика. Здесь перечислены методы. Заострять на них внимание я буду уже по ходу текста. Разве что здесь нужно сказать про высушивание и хранение. В работе использовались авторами два типа пыльцевых зерен. Это пыльцевые зерна лилии и табака. Но в основном используются пыльцевые зерна лилии, тогда как табак используется только в последнем эксперименте, где концентрация гидроксид-радикала и супероксид-ион-радикала измеряли при помощи ЭПР-спектроскопии. И в остальных экспериментах использовали пыльцевые зерна лилии, и, если я понимаю правильно, то не контролировались условия, в которых эти лилии выращивали. Для меня это... Да, я буду сразу же вставлять критические заметки. Для меня это довольно странно. Возможно, дело в том, что я привыкла работать с изменчивостью растений под воздействием внешней среды, и там очень важны контролируемые условия. А здесь условия выращивания, собственно, самих цветков не были контролированы. Вот. Контролировались исключительно условия прорастания. Вот. То есть они покупали эти лилии просто? Я так понимаю, что да. Ну, в общем, да, не очень. Но результаты у них воспроизводились, и воспроизводились хорошо. То есть, возможно, для того, чтобы изучать нормальные процессы, а не ответы на изменения, это можно. Ну, скорее всего, все-таки выращивание коммерческое, оно тоже стандартизировано, просто хорошо бы как-нибудь узнать условия. Пожалуй. Вот, но они не должны сильно отличаться. Вот. Здесь, собственно, основные исследуемые активные формы кислорода — это супероксид-ион-радикал, это перекись водорода и гидроксид-радикал. Здесь показано, как его окрашивали. Про это окрашивание я поговорю позже, когда мы будем разбирать картинки. В экспериментах с проращиванием супероксид-ион-радикал получали с использованием рибофлавина и его облучением ультрафиолетом. К этому никаких вопросов нет, методика распространенная и частая. Контроли на влияние АФК и на влияние ультрафиолета и влияние рибофлавина отдельно были проведены, но не были включены в итоговую картинку, что немножечко ай-яй-яй. Я хочу это видеть. Я провожу здесь детективную работу. Вот. Перекись водорода. Вот этот великолепный краситель, который я не буду произносить, потому что я боюсь сломать себе язык. Вот. И
Ну, понятно, перекись водорода можно добавить просто добавляя перекись, это несложно. Вот гидроксильный радикал получали в реакции Фентона, вот, добавлением перекиси и сульфата железа. Так. Вот, можно было бы сказать, что тут тогда может возникнуть влияние перекиси на образцы, но в экспериментах, где освещалось вот это вот влияние гидроксильного радикала, в итоге оказалось, что перекись водорода практически ни на что не влияет, поэтому группы с перекисью водорода были точно такие же, как контрольные, поэтому если вот эти опыты имели какое-то отличие от опытов с перекисью, то это влияние исключительно гидроксильного радикала, не перекиси, потому что перекись практически ни на что не влияет, это было показано в тех же экспериментах, так что к этому вопросов нет. Для того, чтобы визуализировать органеллы, которые я имел вот здесь, изменение в расположении органелл, там смотрели на распределение митохондрий и экзоцитоз и везикулярный транспорт. Экзоцитоз отслеживали при помощи красителя FM464. Он связывается с плазматической мембраной и с ее, как сказать, считается, что он связывается с ее внешним слоем, но это гипотеза, я не нашла ни одного прям стопроцентного этому подтверждения. Вот, но он не, если этот краситель внести в клетку внутрь, то он не будет связываться с никакими мембранами с внутренней стороны, но вот эти вот внешние слои он связывает, и поэтому, я так понимаю, что держится он в мембране не то чтобы долго, поэтому он оказывается в плазматической мембране, и он оказывается в эндоцитозных везикулах, но особо далеко в клетку не проходит. Поэтому таким образом можно визуализировать, собственно, экзоцитоз в клетке, вот, и насколько он идет интенсивно. Вот. На картинках это будет лучше видно, и... На самом деле это FM464, он, в общем, токсичный и очень сильно зависит результат от концентрации. То есть нужно очень аккуратно подбирать концентрацию и максимально низкую. То есть вот то, что вы говорите про исследование экзоцитоза, это именно очень низкие концентрации, тогда он реально встраивается в наружную оболочку мембраны, вот, и тогда можно как-то проследить. Но чуть ты увеличишь концентрацию, он проникает уже и в клетку, и токсичный. Картрирование мембранного потенциала осуществляется с помощью Z4ANEPPS и DEBAC43. О них, к сожалению, было сложно найти информации, особенно много, но когда дойдем до картинок, скажу, что к чему. Ну и, собственно, окрашивание по pH. Здесь практически все методы — это именно что различные красители. Потенциал мембранный, я так понимаю, не мерился патчклампом. Вот, а именно по реализации красителя. Вот. Разве что, кроме как окрашивания, определялась, собственно, концентрация активных форм кислорода в суспензии поясовых трубок при помощи ПР-спектроскопии. Ну, а теперь поехали по картинкам. Первая картинка — это, собственно, локализация перекиси водорода и митохондриального супероксида ионного радикала. Вот, при помощи специфических красителей. Зеленый — это перекись, а красный — это супероксид ионного радикал. Вот. Простите, расскажите, пожалуйста, про эту фигуру. We see that the localization of hydrogen peroxide and superoxide anion radical is not the same. So here O2 radical is in subapical zone, while hydrogen peroxide is in apical zone. And we see that O2 is in mitochondrion, while there is practically no
correlation between hydrogen peroxide and mitochondria. Окей. Ну, на самом деле, тот факт, что обозначенный нами супероксид и неон-радикал отображает митохондрии, это следствие подбора красителя, потому что вот этот вот краситель митосокс, он имеет в своем составе, сейчас даже покажу, вот здесь у него вот эта вот фенольная штука, и она, способствует его митохондриальной локализации. То есть, если бы был выбран другой краситель, ну, то есть такой же, но похожий, не совсем такой, то он бы распределялся равномерно по клетке и был бы и не показывал бы никак митохондрии. А так вот эта вот его часть, она указывает нам, дает ему митохондриальную локализацию, и поэтому, как бы сказать, супероксид радикала, образующегося вне митохондрий, мы на этих картинках и не увидим. Вот, но здесь... Очень хорошо. Я как раз думала, Вот, и поэтому здесь мы видим, по сути, это визуализация именно митохондрий. Мы видим еще, что у нас перекись водорода абсолютно с митохондриями не ассоциирована. И поэтому, несмотря на то, что считается, что митохондрии производят активные формы кислорода всех мастей, всех областей, на самом деле нет. Перекись они не производят. То есть, да, мы видим тут красные точки отдельно от зеленых. Это означает, что тут не супероксид и перекись, тут супероксид, а перекиси нет. Вот, поэтому... А как вы объясните то, что перекись выглядит, как будто она очень дискретно локализована? Как она растеряется в такой нет? Считается, что, авторами статьи было предложено такое предположение, что перекись образуется в пластидах и других органеллах, таких как глиоксисомы, пероксисомы и прочее. Вот, и поэтому это именно, что она привязана к этим органеллам. Это первое. Второе. Как краситель попадает в клетку? Вот этот вот с ужасным названием FBSF. А вот это я не выяснила. Я смотрела, но там вообще ничего не пишется. Говорят, он как бы проходит Нет, просто не просто проходит, он диффузию. То есть я смотрела на сайтах производителей, они вообще не пишут особо много информации о красителе, на удивление. Угу. Значит, как это называется, он на самом деле там отщепляется некая группка, и он проходит, то есть после этого он проходит через мембрану. Но проблема в том, потому что если вы понимаете, если бы он локализовался снаружи, он бы окрашивал перекись снаружи, да? А он окрашивает внутри. Но здесь есть такая проблема, что пройдя через одну мембрану, он может пройти через другую мембрану. И поэтому он агрегируется в внутренних, в визикулах, пластидах и прочих органеллах, просто потому что он проходит через мембраны и там внутри накапливается. Поэтому у него такая локализация. То есть, в принципе, вот здесь немножко странная эта вот картина, потому что вообще-то перекись, если мы говорим о цитоплазматической перекиси, она, в общем, так вот совсем уж дискретно, она выглядит как локализация визикулы или пластид, то есть вот надо обязательно посмотреть на фотографию, которая где локализованы, например, пластиды. В общем, из этого мы выяснили, что автор он предполагал, что у нас здесь картины красного и зеленого не совпадают, значит, у нас локализации активной формы кислорода, то есть перекиси и супероксид радикала, они разные и практически не пересекаются. Однако, как мы здесь уже обсудили, это во многом следствие свойств красителя, потому что, как вы уже сказали, зеленый краситель накапливается в областях клетки, в визикулах и органеллах, тогда как красный краситель окрашивает исключительно митохондрии. Но вывод о том, что митохондрии практически не производят перекиси, я считаю все еще валидным, потому что если бы митохондрии тоже мембраны, в них бы тоже зеленый краситель накапливался, если бы там перекись была. Так что да, мы видим, что митохондрии производят супероксид радикал, но не производят перекиси, так что они разные, и
влияние этих активных форм кислорода на клетку тоже может быть разным, и его можно отследить. Тем более, что разницу во влиянии активных форм кислорода на клетку дальше отслеживаются без вопросов. Вот, ну, здесь, собственно, зеленый краситель. Вот, его реакция с перекисью. Здесь все нормально, он довольно специфичен. Тогда как с вот этим красным красителем, который, как мы сказали, уже помечает митохондрии, вот, с ним есть одна проблема, что да, у него есть реакция на супероксид-радикал, он получает флуоресценцию, однако в статье, которую я привела вот здесь, это не статья, это скорее обзор еще 2010 года, там оказалось, что этот краситель вступает не только в реакции с, собственно, супероксид-радикалом, но и в разнообразные реакции димеризации и окисления. Там в обзоре приведено что-то около десятков различных продуктов, и среди них несколько флуоресцирующих. То есть краситель недостаточно специфичен и может, в принципе, реагировать очень на многие вещи. Несмотря на то, что флуоресценция у вот этого продукта имеет наибольшую интенсивность, другие продукты реакции взаимодействия этого красителя с чем-либо еще вот, могут превышать значительно по концентрации и поэтому давать похожую картину. Так что, да, не то чтобы эта штука действительно показывала супероксид-радикал, она может показывать и просто окисление. Краситель недостаточно специфичный. Ну, в общем, рассмотрев методы, вот, авторами было принято решение выяснить вот такое вот разделение по нашим окрашенным зонам, что у нас митохондрии, они в конце, вот здесь, а перекись абсолютно вне них, оно происходит уже на поздних этапах развития пыльцевой трубки или на ранних, и поэтому были исследованы пыльцевые трубочки коротенькие, вот, только-только проросшие, и инициали. Вот, в инициалях митохондрий было недостаточное количество, они не окрасились. Вот, но здесь мы видим, что перекись водорода локализуется именно уже в растущем кончике, и локализуется она так же, как и в коротких пыльцевых трубках, в которых нет никаких отличий от зрелых пыльцевых трубок. Ну, то есть мы видим, что у нас митохондрии на кончике и по краям, тогда как перекись у нас ближе к центру. Вот. То же самое мы видим здесь. Вот. И еще мы видим, что митохондрии и супероксид-радикал, они еще и если это растущая пыльцевая трубка, то они еще накапливаются в экзине. Вот. А перекись водорода, она по центру растущей пыльцевой трубки вот здесь. Видно, конечно, великолепно, но это не моя вина. Такова интенсивность. Вот здесь инициаль. Расположение митохондрий, как я сказала, не было показано, но перекись распределена так же, как в молодых и взрослых. То есть это разделение дано довольно раннее. Оно не на поздних этапах. Теперь мы переходим к экспериментам по проращиванию. Саша, расскажите про эксперименты по проращиванию. Значит, при проращивании, соответственно, в среду проращивания добавлялись различные вещества, которые призваны были имитировать, то есть был контрольный образец, был образец, в который были добавлены гидроксил-радикал, супероксид-радикал, перекись, и, собственно, было, так сказать, сравнили то, насколько длинными вырастают пыльцевые трубки, и также морфологию этих пыльцевых трубок. И,
соответственно, было замечено, что при наличии супероксид ионного радикала трубки вырастают длиннее, чем в контроле, а перекись практически не влияет на длину трубок, а, собственно, гидроксил-радикал подавляет рост пыльцевых трубок. И, собственно, на микрофотографиях мы видим, что также изменяется морфология пыльцевых трубок. Пыльцевые трубки, в общем, выросшие на среде с супероксидным радикалом, не более тонкие, но то есть у них нормальная морфология. У пыльцевых трубок, выросших на среде с добавлением гидроксид-радикала, у них наблюдается утолщение кончика. У меня ко всем вопрос, как вы думаете, с чем может быть связано вот такое утолщение кончика и отсутствие уже апикального роста? Подумайте про апикальный рост, как он устроен. С нарушением мембранного транспорта и pH-зонирования. Об этом будет дальше. Так, может быть. А может быть еще что? Ну, как бы. Ну, это может быть еще просто связано как раз с изменением сигналинга. Но вообще это уже, по сути, дифференцировка происходит. Да. И что ограничивает апикальный рост? Клеточная стенка. Вот. Поэтому про pH-зонирование, которое будет дальше. Хорошо. Так, ну, кратенько суммируя. Да, здесь мы видим, что гидроксид-радикал ингибирует рост пыльцевых трубок, супероксид-радикал его стимулирует. Здесь мы видим, что перекись водорода не влияет. Это важно, потому что для того, чтобы получить гидроксид-радикал, нам нужно добавить смесь перекись водорода. И здесь мы видим, что она не влияет, и значит, что эффект гидроксид-радикала — это именно что эффект гидроксид-радикала, а не добавленной перекиси. Если бы этого не было, это было бы обидно. Вот. В этом графике они это показали, но в следующих они просто указывали это в тексте, что группы с перекисью в итоге оказывались ни на что не влияющими, поэтому но на графиках не обозначали. Вот. Ну, про морфологию Саша уже все сказала. У нас есть еще ТМПП. Это антиоксидант. Он элиминирует из среды супероксид-радикал. И мы видим, что при элиминации среды супероксид-радикал у нас тоже ингибируется рост. И ингибируется он очень похоже на добавление гидроксид-радикала. Вот, тоже про морфологию уже все сказано. И следующим, что было интересно, это то, одинаковые ли механизмы лежат в ингибировании роста супероксид-радикалом и ингибировании роста удалением супероксид-радикала. Язык слона быть радикала. Вот. Для этого был, собственно, произведен визуализация органелл. Вот, что визуализировалось здесь, в отличие от изображения 1 и 2, зеленым обозначены митохондрии. Вот. Выбран другой краситель, вот это вот NAO, потому что это витальный краситель, то есть он позволяет окрашивать клетки, сохраняя их живыми. Вот. То же самое FM464, он позволяет окрашивать клетки, сохраняя им жизнь. Ну, как вы уже сказали, если в малых концентрациях, потому что если в больших, он проникнет внутрь и будет оказывать токсическое действие. Вот, а в малых концентрациях мы видим, что он окрашивает плазмолему. И вот здесь вот, наверное, на экране не особо хорошо видно, скопление маленьких красных точечек. Это визикулы, вот, экзоцитозные. Здесь идет активный экзоцитоз, эндоцитоз. Почему эндоцитозные окрашены, если у нас плазмолема окрашена? Ну, потому что при эндоцитозе плазмолема захватывает штуки извне, поэтому это... Эндо. А вы говорите про экзо. Я оговорилась, эндоцитоз. Вот. Да. И идут внутрь, и вот мы их видим. Вот эти вот эндоцитозные визикулы. Так. Ну, собственно, это
от А до С это контроль, нормальная пыльцевая трубка, вот у нее митохондрии все по С, ну, это FM464, это митохондрии, это совмещение. То есть здесь мы видим, да, плазматическая мембрана, да, в конце много-много визикул, вот, митохондрии по центру, и в совсем уж апексе, где у нас идет активный мембранный транспорт, их нет. Ну, как их, они есть, но их меньше. Вот. Это характерно для нормальных пыльцевых трубок в нормальных условиях. Смотрим, что у нас происходит, когда мы добавляем наши штуки. Здесь я подписала вот этот вот TMPP. Мы видим, здесь очень активно идет транспорт, активный эндоцитоз на кончике трубки. Вот. И, собственно, из-за такого активного эндоцитоза у нас наблюдается это расширение. Вот. Митохондрии распределены так же, как в контроле. Тогда как добавление гидроксидрадикала блокирует здесь мембранный транспорт вообще целиком и полностью. Вот. У нас не видно никакого эндоцитоза, никаких визикул здесь, и митохондрии распределены равномерно. То есть клетка как бы не совсем понимает, что здесь у нее конец. Она обращается с ним как с нормальной клеткой, но я так понимаю, что мембранный материал поставляется, и из-за этого происходит расширение. Почему расширение, а не рост вдаль, это будет про pH, и я об этом скажу. Здесь мы уже перешли к мембранному транспорту, к мембранному потенциалу. Вот, мембранный потенциал был оценен с помощью красителей. Здесь представлена, собственно, картинка. Вот. Это не цвет, это, как бы сказать, условный цвет. То есть, Тепловая карта. да, нам использовались, собственно, красители, которые, точнее, два красителя, обладающие синей FB и зеленой флуоресценцией FG, которая пропорциональна мембранному потенциалу, то есть чем больше синего света, синей флуоресценции по отношению к зеленой, тем более деполяризована мембрана клетки. Ну, то есть более положительный ее потенциал. И здесь вот эти вот потенциалы, высчитанные из вот этого отношения FB к FG, они показаны как тепловая карта. Вот. То есть мы видим, что контрольная группа у нас клетка поляризована, вот, и небольшая деполяризация на ее кончике, тогда как при обработке, собственно, с гидроксилрадикалом у нас мембрана оказывается деполяризована почти на всем ее протяжении. Вот. То же самое мы видим на этом графике. У нас гидроксилрадикал вызывает деполяризацию мембраны, тогда как супероксидрадикал вызывает ее гиперполяризацию. Поехали дальше. Здесь представлено изменение, собственно, вот этого вот FB к FG соотношения в зависимости от дистанции от апекса. Да, мы видим, что чем выше это соотношение, тем более клетка деполяризована, чем ниже, тем более она гиперполяризована. Вот, и у нас контроль. Вот он, так вот. Она имеет небольшую деполяризацию вблизи апекса и движется в сторону гиперполяризации уже на расстоянии от него. Вот. Красным цветом обозначено влияние перекиси водорода. Здесь оно есть, но здесь мы видим точно такую же динамику, просто мембрана чуть более поляризована. Тогда как гидроксидрадикал имеет абсолютно противоположное действие перекиси водорода, мембрана деполяризуется, вот, и мы видим, что деполяризована она, то есть имеет более положительный потенциал на всей своей длине. Лучше всего это заметно на апексе, но мы видим, что вот здесь такой разрыв, то есть мембрана деполяризована на всем протяжении, вот аж на 50 микрометров от апекса. Здесь статья, в которой подтверждалось, что действительно флуоресценция этого красителя зависит от потенциала. И
DBAC43. У меня вопрос к вам. Значит, там два красителя, да, которыми измеряли мембранный потенциал. В одном случае там нету цифр, а в другом есть мембранного потенциала. Вот как они это... Можно назад мембранного потенциала? Дальше, пожалуйста. Да, вот здесь. Вот как бы... Что вы можете сказать? Как... Это разные красители. Здесь использовался один краситель, в фигурах B и C использовался другой краситель. Вот. Собственно, я хотела механизм действия обоих красителей. Ну, вот, собственно, второй краситель, у него два пика как раз-таки, по-моему... Второй это какой? Господи. DBAC43. Да, да. У него поэтому два пика испускания флуоресценции, по-моему. Давайте вы посмотрите. Саш, вам есть что сказать? Как бы, Так, на картинке A у нас DBAC43, и здесь мы видим на этой статье очень хорошую количественную корреляцию с мембранным потенциалом, поэтому здесь так, его я не видела, можно обратно. Значит, что здесь по оси X, по оси Y? По оси X здесь время. То есть по оси Y вот здесь это потенциал, который подавали на мембрану клетки. Здесь в статье смотрели, как изменяется флуоресценция красителя в зависимости от потенциала, поданного на мембрану. Это потенциал, который подавали, то есть вот этот график. Здесь отрицательный потенциал, вот здесь... Да, а здесь она деполяризована. А здесь, вот здесь наверху обозначена интенсивность флуоресценции. И здесь мы видим, что у нас флуоресценция низкая, когда мембрана гиперполяризована, и когда она не деполяризована, но как только стоит мембрану деполяризовать, сразу же он начинает флуоресцировать. Вот, очень активно. И мы видим, что... Механизм действия первого и вот этих двух красителей, он принципиально разный. Вот. Какой у этого механизм? Там разная флуоресценция, да, ratio, отношения. А этот как работает? Я про это, по-моему, рассказывала даже. Так, ребят, сейчас 20 минут. Вам уже 5 минут назад как? Нужно было это самое, уже можете уходить. Значит, это вам задание, задание на следующий раз. То, что именно вот механизм, как он работает, почему мы в одном случае имеем тепловую карту, а в другом случае мы имеем нет, цифры. А в другом случае у нас конкретно цифры. Как они это делали?